P. Anuradha Reddy Garu, the guest speaker, to come onto the dais. The heritage activist, transport historian, and photographer. We'll start the day with a floral tribute to Srimati Lakkaraju Seshakumari Garu. Also the lighting of lamp by the dignitaries and guests. Today,
invite our former Honorable Minister Lakkaraju garu to speak. I invite Sri Tikku to give the welcome remarks. We will start the day with prayer. You all are aware that Lecture-2023 Foundation is running a beautiful school. The children from that school have come, the students of that school. I request them to sing the prayer song. You can use this mic in them. Okay. Hello. Hello. ఇది రెండు యూజ్ చేయొచ్చు. Start చేయండి. విశ్వస్తోప్తి గురవే నమః. దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం జ్యోతి పరాయణి దీపేన హలతే పాపం సంధ్యా దీపం సరస్వతి. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. ఓం సాయేశ్వరాయ విద్మహే సత్యదేవాయ ధీమహి తన్నః సర్వ ప్రచోదయాత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. A very good to everybody gathered here, ladies and gentlemen, children, the Vice Chancellor of JNTUK Prasadraj garu, former Minister Palamraj garu, the chief guest, the speaker for today's Anuradha Reddy garu. On behalf, I really thank from the bottom of my heart the Lecture-2023 Foundation and the JNTUK who have made this annual feature a possibility. Last year we had a speaker from Bangalore, Ms. Tara Krishna Swami, who spoke on reservation bill and the women empowerment, the reservation for the elections and for women. This year in tech, which was a very close subject for my mother, Seshakumari garu, and and she had a lot of association with Anuradha Reddy garu, who was the chapter president and the convener at Telangana at Hyderabad, and my mother was looking after Andhra Pradesh. So we thought it is an apt subject for the children, for the students to be aware of, because this is some subject which is being neglected throughout. And this year we thought we'll give importance to the Indian National Treasure for Heritage and Culture. To know more about it, you'll be listening to
Anuradha Reddy garu, and she'll be interacting with you. I welcome you all on behalf of everybody here who have organized this show, this meeting. I have a wonderful afternoon. Thank you. May I now request our Honorable Vice Chancellor Garu to give his address on this occasion. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, ఇవాళ JNTU యూనివర్సిటీ చాలా హై స్పిరిట్స్లో ఉంది. కారణం ఏంటంటే all the engineering departments of the university college are accredited by NBA, అండ్ దాని తర్వాత కాన్వకేషన్ చాలా చక్కగా జరిగింది. దాని తర్వాత NAACలో A+ గ్రేడ్ కూడా వచ్చింది. సో వీటన్నిటికీ కూడా ఇవాళ స్టేట్లోనే కాదు, ఎంటైర్ కంట్రీలో ఉన్న 1000 యూనివర్సిటీస్లోనూ కూడా చాలా హై స్పిరిట్స్లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ ఇది. ఆ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ మీరందరూ అని వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా. జయంతి కాకినాడ పల్లన్ రాజు గారితో ఈరోజు కాదు, ఎప్పటి నుంచో వారి గైడెన్స్ అనండి, వారి ఎఫెక్షన్తో చక్కగా రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. ఎందుకంటే వారు మినిస్టర్ ఆఫ్ HRD అంటే హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన దానికి మంత్రివర్యులుగా పనిచేసినప్పుడు సో he has given his helping hand towards the development of university. Different angles. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీస్ దే కమ్ ఫార్వర్డ్ అట్ ద టైమ్, అంటే ఇండస్ట్రీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంటరాక్షన్ అనేది we have started because of his dynamism during that time. I have a lot of regard on him, ఎందుకంటే his personality is ఎవరికి అందుబాటులో ఉండనంత మంచి పర్సనాలిటీ. నాట్ ఓన్లీ హిజ్ హైట్ అండ్ హిజ్ గ్లామర్, బట్ ఆల్సో హిజ్ మైండ్ అండ్ హిజ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ హిజ్ జనరాసిటీ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ది ఎంటైర్ సెక్టర్. అలాగే ఐ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఆన్ శేషకుమారి మేడం. ఎర్లియర్ షీ హ్యాస్ హెల్ప్డ్ ది యూనివర్సిటీ ఇన్ మెనీ వేస్, ఇన్ పర్టికులర్లీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇష్యూస్. Based on her guidance and directions, we have taken some of the serious punishments also. ఎవరైతే indiscipline ఉన్నారో to the women faculty or women students or girl students, so immediately we took action on them, and we have terminated the staff who are involved in misbehavior with lady students or lady faculty. We have terminated them and transferred them, and we have done all because of towards the help and gratitude towards the female faculty and girl students. So the aim of the university in this direction, we have established the Women Empowerment Director very long ago, and we are taking care of all faculty and girl students, and they are very comfortable now, and we are making them comfortable, and they are doing a lot of good things, not only for the university but also for the society. For example, the JNTU Kakinada, the next topmost person in the university other than Vice Chancellor is the Registrar of the university. We made a woman as a Registrar, the founder Registrar of JNTU Kakinada. That is the gratitude we have towards the women faculty and girl students. Alage Seshakumari garu, we have a lot of regard on her. So వారి మన మధ్య లేకపోయినా కూడా టిక్కు గారు వారి సన్ వారు చేసే ప్రోగ్రామ్ కి ఎప్పుడు కూడా JNTU సైడ్ వీఆర్ ఆల్వేస్ విత్ హిమ్. పల్లన్ రాజు గారు ఫాదర్ ఉన్నారు చక్కగా, వారు కానీ వారి యాక్టివిటీస్ ఏదైనా కూడా వీఆర్ హ్యాపీ టు హోస్ట్ ఆర్ వీఆర్ హ్యాపీ టు కండక్ట్ సచ్ ప్రోగ్రామ్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది వారిద్దరు పర్సనాలిటీస్. ఐ నో Pallan Raj garu is a great personality, and also Seshakumari garu. We have a lot of regard on them. Alage another helping hand we have from Sankranti Foundations, Sankranti Chandrasekhar garu. Meeku andarku telusu, recently
ఆయనకి పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చింది. సచ్ అ గ్రేట్ హ్యూమనిస్ట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ పర్టికులర్ చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు. బికాస్ ఎందుకంటే మనకి స్పీకర్ కూడా వచ్చున్నారు, అనురాధ రెడ్డి గారు స్పీకర్ కూడా వచ్చున్నారు. ఎనీవే షీ విల్ టాక్ టు యూ మోర్. బట్ మెయిన్గా ఏంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కూడా స్టూడెంట్, సో ట్రై టు అబ్జర్వ్ అండ్ ట్రై టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ది సీనియర్స్ హూ ఆర్ రియల్ అచీవర్స్ అండ్ ట్రై టు ఫాలో దెమ్ అండ్ ఫాలో దేర్ ఫుడ్ స్టెప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్లో, సర్వీస్ ఆస్పెక్ట్స్లో సంక్రాంతి ఫౌండేషన్స్ వారు ఉదయ్ జాన్ కూడా చక్కగా ఆ డైరెక్షన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఒక పొలిటికల్గా ఒక సమాజంలో చేంజ్ చేసే అంత కెపాసిటీ ఉండి అంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్న పల్లనరాజు గారు, దానికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోండి. అలాగే మెనీ మోర్. అలాగే శేష్ కుమార్ గారు ఒక లేడీ ఎంటర్ప్రినర్ అండి, ఒక లేడీగా వారు చేసిన సేవలు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్. సో ప్లీజ్ see those examples and try to be an achiever. Thank you all. Okay. కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయండి. ఫ్యూ మోర్ చైర్స్ విల్ బి వీఆర్ గెటింగ్. ఇంత మంచి ఆడియన్స్ అసలు నేను అనుకోవడం ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండకపోవచ్చు. అమ్మాయిల్ని ఎడారిలో కూర్చోబెట్టుకున్నా 1000 కబుర్లు చెప్తారంటారు. అసలు ఒక్క మాట మాట్లాడలేదండి, అంత పర్ఫెక్ట్. సార్ ముందుగా మళ్ళీ వాడు మాడుతుంటే ఇది కూడా లేకుండా ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ కొన్ని చెప్పనండి. ముందుగా అసలు మీ అందరికీ తెలుసు కదా, 1946లో జూలై 16న ఈ క్యాంపస్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది JNTUకే, ఇండిపెండెన్స్కి పూర్వమే. అయితే ఈ కాలేజీ ఎంట్రన్స్ లో మీరు చూస్తే కనుక కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అట్ వైజాగ్పట్నం అని ఉంటుంది. అప్పట్లో ఇది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ దీంట్లోనే ఉండేది. కానీ అప్పట్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్గా లక్కరాజు సుబ్బారావు గారిని ఆయన ఉండేవారు. దాని తర్వాత ఆయన 4 times యాక్టింగ్ వైస్ ఛాన్సలర్గా కూడా చేశారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి. ఆయన ఉండడం మూలంగా ఆయన ఫైట్ చేసి, లేదు ఇది కాకినాడలోనే రావాలి అని చెప్పి ఈ క్యాంపస్ కాకినాడలోనే వచ్చేటట్టుగా ఆయన ఫైట్ చేయడం మూలంగా ఇవాళ JNTU కాకినాడకి వచ్చిందనమాట. ఆ లక్కరాజు సుబ్బారావు గారి మనవరాలు అనమాట ఇవాళ లక్కరాజు శేషకుమారి గారు. సో ఆవిడ స్మృత్యర్థం ఇవాళ ఈ అత్యద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ ని ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ దిశగా మనం జరుపుకుంటున్నాం. లక్కరాజు గారి శేషకుమారి గారి వాళ్ళ అబ్బాయి టిక్కు అనమాట, రొటారియన్ టిక్కు, సత్యనారాయణ పేరు, అట్ అందరూ టిక్కు అని అంటారు. ఇంక ఇవాళ పల్లంరాజు గారి గురించి చెప్పాలంటే రాముణ్ణి గురించి చెప్పమని అడిగితే పట్టాభిషేకం టైంలో రాముణ్ణి వశిష్ఠుడిని అడిగారు అనమాట, టీచర్ని. వశిష్ఠుడు రాముడి గురించి ఏం మాట్లాడకుండా అంతా ధర్మం గురించే మాట్లాడేట. అంటే ధర్మం గురించి మాట్లాడితే రాముడిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టే. అలాగా నాకు సార్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయమన్నా మాట్లాడినా నాకేం మాట్లాడ వాళ్ళ ఫాదరే గుర్తుకొస్తారు నాకు. వాళ్ళ ఫాదర్ గురించి ఏంటంటే, మీలో చాలా మంది ఎలక్ట్రానిక్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. ఓ ప్రశ్న అడుగుతా, ఇండియాలో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కి మినిస్టర్ ఎవరు చెప్పండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో? సార్ వాళ్ళ డాడీ అనమాట, ఎం సంజీవరావు గారు. ఆయన ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మినిస్టర్ కంట్రీలో. వారి పేరు మీద మన యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రైజ్ కూడా ఉంది, ఎండోమెంట్ ప్రైజ్. ఆయన ఎలక్ట్రానిక్స్ కి మినిస్టర్ గా ఉండగా జరిగిన ఒక గొప్ప విషయం ఏంటంటే 1983 అనమాట. అది వరల్డ్ కప్ ఇండియా ఆడుతోంది. నాలాంటి క్రికెట్ అభిమానులు నేనైతే చూస్తాను అంతే. మన వీసీ గారు అయితే ఆయన ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ప్లేయర్, ఆయన క్రికెట్ ప్లేయర్, చాలా మంచి క్రికెట్ ప్లేయర్. నేను అప్పట్లో క్రికెట్ లైవ్ చూడాలంటే టెలివిజన్ వచ్చిన కొత్తలు అనమాట. అది టెలివిజన్ లో కనుక క్రికెట్ లైవ్ చూడాలంటే ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో, కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 2 ప్లేసుల్లోనే ఉన్నాయి. ఒకటి హైదరాబాద్, 2 కాకినాడ. ఆ కాకినాడ రావడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? ఫాదర్ అన్నాడు. ఫాదర్ మూలంగా ఆ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆయనకి దానికి మినిస్టర్ గా ఉండగా ఆ అవకాశం అత్యద్భుతంగా మనకి కాకినాడకి వచ్చింది. మేమందరం ఆయన ఫ్యాన్స్మే. వాళ్ళ ఫాదర్ ఫ్యాన్ ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఆయన పేరేంటో తెలుసా? రాజీవ్ గాంధీ. రాజీవ్ గాంధీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి వాళ్ళ ఫాదర్ అంటే చాలా అభిమానంగా ఉండేవారు.
దగ్గర వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం, మాట్లాడడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉండేవారు. చాలా అంత నోబుల్ ఫాదర్, నోబుల్ సన్. అసలు సార్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా మజా వస్తుంది, చాలా ఆనందకరమైన విషయం. అసలు ఆల్ ద వే ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ దిస్ ఫంక్షన్ ఆయన న్యూఢిల్లీ నుంచి వచ్చారంటే దాన్ని బట్టి మీరు లక్కరాజు శేష్ కుమార్ గారి పర్సనాలిటీని మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ యూ సార్ టు ప్లీజ్ కమ్, అడ్రస్ అస్, బ్లెస్ అవర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు ఒక్క నిలబడి మాట్లాడతారు. సభకు నమస్కారం. మాస్టర్ ఆఫ్ సెరమనీస్ మురళీకృష్ణ గారు, అలాగే వైస్ ఛాన్సలర్ గారు కూడా మీరన్న నా గురించి అన్న వ్యాఖ్యల గురించి నిజంగా కృతజ్ఞుడిని. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐఎమ్ డిజర్వింగ్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బట్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ ఫర్ మిస్టర్ శేషకుమారి గారు, సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ దట్. సో మాస్టర్ ఆఫ్ సెరమనీస్ మురళీకృష్ణ గారు, ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రసాదరాజు గారు, చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ది డే శ్రీమతి అరుణాధ రెడ్డి గారు, మై బ్రదర్ టిక్కు, members of the Lakkaraju family, friends of Srimati Seshakumari garu, heads of department, then registrar garu, faculty present in the to get her education. She wanted to stand on her own feet. I mentioned that to show her determination. ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడున్న అవకాశాలు ఉండేవి కాదు. She decided to go to Andhra University, did her, before that she did her bachelor's, did her master's, then went on to work for ITC Limited in Chirala. Then later on, after getting a lot of experience, మన కాకినాడలో నాగార్జున ఫర్టిలైజర్ స్థాపించినప్పుడు పర్సనల్ మేనేజర్ గా వచ్చి దాని స్థాపనలో చాలా ప్రముఖమైన రోలు మరి శ్రీమతి శేషకుమార్ గారు పాత్ర వహించారు. అంతేకాకుండా ఐ మీన్ యాజ్ షీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ నాగార్జున ఫర్టిలైజర్స్ ఇన్ కాకినాడ, వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ దట్ షీ డిడ్ వాజ్ షీ వాంటెడ్ టు రివైవ్ కాకినాడ. కాకినాడ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇట్ వాజ్ అ రిటైర్డ్ మ్యాన్స్ ప్యారడైస్. తర్వాత ఆధ్యాత్మికమైన సెంటరు, కల్చరల్ సెంటరు, ద సెకండ్ ఓల్డెస్ట్ కల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా సరస్వతి గణసభ అనేది కాకినాడలో ఉంది. ఎంతో మందిని ప్రోత్సహించేవారు. అలాగే దర్ మెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ప్రముఖమైన ఫ్యామిలీస్ ఫ్రమ్ కాకినాడ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ది కల్చరల్ గ్రోత్ అండ్ ది సివిల్ గ్రోత్ ఆఫ్ కాకినాడ. అలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ప్రోత్సహించాలనే స్వభావంతో ఆవిడ ఎంతో కృషి చేసి, అండ్ షీ ఆల్సో గాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఇంటాక్ అంటే మనకి ఏవైతే హెరిటేజ్ బిల్డింగ్స్ ఉంటాయో, పాత బిల్డింగ్స్, ఆ హెరిటేజ్ ని కాపాడడానికి ఇంటాక్ అనే వ్యవస్థ ఉంది. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద ప్రముఖమైన మెంబర్ ఇస్ శ్రీమతి అనురాధ రెడ్డి గారు. అలాగా ఇంటాక్ చాప్టర్ ఆఫ్ కాకినాడకి ఆవిడ ప్రెసిడెంట్ గా చేస్తూ, తర్వాత రెడ్ క్రాస్ యాక్టివిటీలో చేస్తూ, ఇలాగ సోషల్ యాక్టివిటీసే కాకుండా తర్వాత కాకినాడలో ఉండే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ని ప్రోత్సహిస్తూ, ఇలాగ చాలా యాక్టివిటీస్ లో షీ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్. ఆవిడకు ఒక పని చెప్పడమే ఆలస్యం కానీ ఇంకా షీ యూస్ టు బి టోటలీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్. సో వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ సచ్ అ పర్సనాలిటీ. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద టాపిక్ ఈస్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం, దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ఎంపవరింగ్ విమెన్. ఎందుకంటే అమ్మాయిలే బాగా చదువుకుంటున్నారు, బాగా శ్రద్ధగా చదువుకుంటున్నారు, వాళ్లే పైకి వస్తున్నారు. ఐ థింక్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవర్ ఇస్ మెన్ ఎంపవర్మెంట్. వాళ్ళకు కొంచెం ఫోకస్, కొంచెం డిసిప్లిన్ ఇవ్వాలి మెన్కి. గర్ల్స్ ఆర్ వెరీ డిసిప్లిన్ అండ్ వెరీ ఫోకస్డ్. సో అండ్ యునో యువర్ యంగ్ జనరేషన్. ఈవేళ భారతదేశంలో జనాభాలో 35 సంవత్సరాల కంటే దిగువన ఉన్న వాళ్ళు 65% ఉన్నారు. అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఏజ్ పీపుల్ అవుట్ ఆఫ్ 140 crore పీపుల్,
65% అవుతాం అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 35. ఇలాంటి వాళ్ళకి అవకాశాలు మనం కల్పించగలిగితే ఎంత పైకి మన దేశం వస్తుంది, తర్వాత ప్రపంచంలో లాస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు కాస్త అడ్జస్ట్ అవ్వండి. ఆ కుర్చీలో ఈజీగా, అందులోనే ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఈజీగా అమ్మాయిలు అడ్జస్ట్ అవ్వడం నేర్చుకోవాలి. అదే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. సంసారం అంటే సర్దుబాటే. ఇఫ్ యూ కెనాట్ అడ్జస్ట్, ఎగ్జిట్. ఈజీగా అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు. మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వడం కూడా నేర్చుకోండి. చాలా, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ స్ట్రెంగ్త్. సో ఓకే ఓకే, మెట్ల మీద కూర్చోవచ్చు. ఎక్కడో అక్కడ వెనకాతలు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కనిపించేటట్టుగానే ఉంటుంది. మీరు కూడా కొంతసేపు అయిన తర్వాత సింగిల్ సీట్ అనుభవిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా కాస్త మీరు వాళ్ళకి కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసి అలా చేసుకోండి. ఇవన్నీ క్లాస్ రూమ్ లోనే నేర్చుకోవాలి ఇలాంటివి. ఓకే, మేడం గారిని ఇన్వైట్ చేయడానికి ముందుగా జస్ట్ వన్ పాయింట్. మీకు అందరికీ తెలుసు, సంకురాత్రి ఫౌండేషన్ గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. దాని ఫౌండర్ అయినటువంటి చంద్రశేఖర్ గారికి పద్మశ్రీ అవార్డు రావడం కూడా జరిగింది. మనందరికీ, కాకినాడకి, మనకి అన్నిటికీ కూడా చాలా చాలా గర్వకారణం. ఆయన మన యూనివర్సిటీ కాలేజ్లో అకాడమిక్ కౌన్సిల్ మెంబర్ కూడా ఆయన. సో ఆయన గురించి చెప్పాలంటే హిందీలో పోయం ఉంటుందన్నమాట. అదేంటంటే, ఏక్ ఆంఖ్ రోతా హై
తో దూసరా ఆంఖ్ హస్ నహీ సక్తా అని. అంటే ఒక కన్ను బాధపడుతూ ఉంటే ఇంకో కన్ను ఆనందించలేదు అని దాని అర్థం. కానీ ఇది మటుకు రాంగ్ చంద్రశేఖర్ గారి విషయంలో. చంద్రశేఖర్ గారు లైఫ్లో ఇవాళ అన్ని చాలా టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయి మన అందరికి రోల్ మోడల్లా తయారు అయినా కూడా ఆయన జీవితంలో ఒక చాలా అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే ఆ కనిష్క ఎయిర్ యాక్సిడెంట్స్ లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ చనిపోయారు. అందులో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా చనిపోవడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఆయన కుటుంబ సభ్యులు చనిపోయారో ఆయన వాళ్ళ గుర్తుగా ఏదో ఒక మంచి చేయాలి సమాజానికి దేశానికి అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ కిరణ్ కంటి ఆసుపత్రి, శారదా విద్యాలయం ఇలాంటి చాలా చారిటీ సంస్థలు, ముఖ్యంగా సంకురాత్రి ఫౌండేషన్ ద్వారా ఆయన చేస్తున్నారు. చాలా అట్ అనదర్ వెరీ నోబుల్ పర్సన్ ఆయన. ఆయన గురించి గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఒక కన్ను కన్నీటి పర్యంతం అయిపోతుంది. అదే టైంలో రెండో కన్ను ఆయన సక్సెస్ ని గర్వించి ఆనంద బాష్పాలను రాలుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అంత గొప్ప ఫౌండేషన్ మూలంగా ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రాం ఉంది. కాబట్టి ఒక్కసారి అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. సంకురాత్రి మా జేఎన్టీ యూనివర్సిటీలో ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్, ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ని అడ్రస్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి. అందులో మేము ఒక సెషన్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా శేష్ కుమార్ గారి చేత ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద మేము ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళం. 33 years నుంచి ఆవిడ అంటే ఎన్ఎఫ్సిఎల్ లో అంతా తానై అన్నట్టుగానే ఎన్ఎఫ్సిఎల్ నిర్వహించేవారు ఆవిడ. ఎన్ఎఫ్సిఎల్ అనే పేరు చెప్తే ఎవరికైనా ముందు గుర్తుకొచ్చేది శేష్ కుమార్ గారే. ఈవెన్ టుడే చాలా మంది అంత చాలా అద్భుతంగా వర్క్ చేశారు ఆవిడ. రియల్ గానే ఒక ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కి నిదర్శనంగా ఉండేవారు. అట్ ది సేమ్ టైం సోషల్ కాంట్రిబ్యూషన్ గా సిటీలో ఏ కార్యక్రమం జరిగినా సరే అందులో ఆవిడ ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్రని పోషించేవారు. సో ఆవిడ ఈ సందర్భంగా ఈ సెకండ్ ఎండోమెంట్ లెక్చర్ మనం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఐ ఇన్వైట్ శ్రీ సాయి అనురాగ్ లక్కరాజు టు ఇంట్రడ్యూస్ ద స్పీకర్. Good afternoon once again. I have the great pleasure in introducing Anuradha Reddy garu. Actually, she says that you please don't introduce me. I will introduce myself to the crowd, but particularly to all the girls. Okay. But anyway, if I keep on reading out about all her achievements, which runs into pages, she is mainly here because she is the convener of the Intact Hyderabad chapter. That is the main role for which we have invited her here. She is also the editor of Intact Heritage magazine and editor of 100 Years of Civil Aviation book. And she is anything in Hyderabad. I mean, there was an interview which I just read on the net, and anything you name in Hyderabad, any heritage structure, and she has the history at the tip of her fingers. Any heritage building. We were having lunch. I had a nice ride with her from the airport. I learned so much from her during the 1-hour drive from Rajahmundry airport, and we were having lunch in the hotel. During the lunchtime also, there was a phone call from Hyderabad saying that some building is being demolished. And she said, just wait, I'm coming back tomorrow, we'll stop it. That is the kind of enthusiasm she's got. And I think it's something that all of you will enjoy, her speaking. And can you just guess how many languages she knows? Meer question adugutunnaru kadandi, mimmalni adugutunnanu. Murali Krishna garu. English, French, German, Telugu, Hindi, Tamil. She is fluent in all the languages. And she has traveled more than 40 countries across the world. I don't want to name the countries. You want me to name? Yeah, she knows Urdu also. Marathi also. So, I mean, South Africa, Egypt, Argentina, Brazil, Peru, Myanmar, Iran, you name the country and she has been there, and for mainly to, I think, see all the heritage sites and gain more knowledge and protect the heritage sites in India. I won't take much of your time. I would like to let Madam to please continue.
Can we go down or you want us to stay? I know all the girls. Madam, may I request you to kindly And I like speak to from here? And actually, I'm going to be speaking from there because we're going to use the screen, kada. So we'll go back. You are using a screen? Yes. Okay. So we'll all go down. Dr. Kalyan, namaste, welcome. Where is Dr. Kalyan? Namaste. To all the girls, good girls, listen, ask questions, yeah? All you girls, you all are young women of tomorrow. And shall I speak in English? Shall I speak also in Telugu? Which language are all of you comfortable in? English and Telugu also? So while we are setting up the screen, I want to just mention... Dr. Kalyan Jagarthi, just 1 minute. Doctor, kindly come on to that. Randi. Of Sankranti Foundation. Namaste. అయితే చరిత్రలా మన జాగా ఇది కాదు అని ఎప్పుడు అనలేము. ఇందాక నాకు ఇన్ని భాషలు వస్తాయని చెప్పినారు. అవి ఎందుకు వస్తాయి? నేను పుట్టి పెరిగింది ఇప్పటికున్నది, నేను స్పెషల్లీ పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్ స్టేట్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్. సో ఐ am what is called a Mulki Hyderabadi. What is a Mulki Hyderabadi? That is Hyderabad state, Aurangabad, Raichur, almost to Vijayawada station and all the region inside. Official languages, Urdu, Telugu, Marathi, Kannada, English. 5 languages. On our currency, 5 languages. On every railway station, 5 languages. Every place where public is going, 5 languages. On the paper currency, is English okay with everybody? Yeah? Hands up, it's okay? Okay. Now hands up, not okay. Okay. So one special thing of the currency of Hyderabad state, we had very beautiful silver coins, we had gold coins, we had copper coins, which were made in the original period also, Shatavahana, we had Qutub Shahi period, we had then Asafjai period, that means the Nizams, who were the last rulers until 1948. One speciality, since we are talking about language, in spite of speaking so many languages, we had and we have, Lakkaraju sir has also mentioned that we still lack in some areas education and opportunities. So we had beautiful paper currency in Hyderabad state. One of them, we all use silver coins with Charminar on them. Charminar is a Chinnam, is a sign of Hyderabad. So everybody knows what is Hyderabad, you know Charminar. On the note, we had 2 special notes, 1 rupee note and a 5 rupee note. So for someone who could not read even all those 5 languages, if you showed him that note, he will look at it and he will say it is a 1 rupee note. Why? Because the coin which is on the note is the coin. So a man who could not read could say it is 1. The same thing was there with the 5 rupee note. The 5 rupee note, 5 coins. So the man who could not read could recognize it is 5. It did not continue on a 10 rupee note because not so many people spent battery digipoinda. So not so many people could have a 10 rupee note. In those days, 10 rupees could buy gold also. It was so valuable. So the government of the period, they had the 1 rupee note and they had the 5. Now I don't know how many of you know what a historic region you live in, Kapina. How many students here think that is a very historic place? How many students?
Do you go to heritage places? Do you go to forts? Do you go to churches? How many people have been to old churches in Kakinada? How many? One. Any more? Hands up. Have you? Three. Have you been? Right? How many? Some. Today, Tikugaru that we Rajamanji Airport. It is a World War II airfield that was established here. So you are living in history. Here we have canals that bring water, Arthur Cotton was bringing. We have nearby the wonderful Godavari. We have such a beautiful railway bridge over there, historic. So we have everything here with us. I will be showing you briefly a map in 2 minutes because we'll all come down. And you will see what a rich area of history, of archaeology, of railway, of development we have in Kakinada. Of language, of culture. Intact, how many have heard of the name Intact? Anybody here? Sir, I think people who are members and who are connected with us have heard. It is called Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. We all have data, we have mobile. Everybody has mobile and data. Just look up on your phone Intact, INTACH, and that will tell you about Intact in the country. Now, Intact is not protecting only buildings. We are working on the protection of Vantakam, painting, music, wildlife, forests, so many different things. And in the country, we have got many chapters. Chapters are oka section, oka division, oka state kontundi, konni cities la undi. Andhra Pradesh, for example, we have 13 chapters. 13 chapters starting from Srikakulam down to Guntur. Nellore we don't have. Recently we have Nandyal. Nandyal recently we have. So 13 or 14 chapters. So each chapter, Murthy garu, if you stand up kindly. Where is Murthy garu? Where is Murthy garu? Go change. Murthy garu and Ramkrishna garu, they have the Kakinada chapter of Intact. East Godavari. History is not somewhere, history is here with us. Coming to my connection with Seshakumari Amma. This is my second visit to Kakinada, one with her, wonderful visit, and one without her. But she has left me with family. She left us, but she left me with family. Not just this family, everybody family, JNTU, Vice Chancellor Karu, Lakkaraju, Murli Krishna sir, Kalyan Ram sir, and all the students, all the young people, because we are all together. I think faculty also there from colleges, no? Yeah, some teachers and all that. So this is her gift to us, that she has brought so many people together and that she continues after all these years to be. I cannot remember how many years I know her. I cannot remember. Very old and very valued relationship. In her case, as a young lady of 26, she was left with this little boy. Because Tiku's father passed away suddenly. He was working somewhere and he passed away. And she was left with this little boy. Now I know she studied in Madras, her early schooling. And then she continued to build up her education. Which then gave her an ability to become Seshakumari. To be able to bring up a family, to bring up a whole generation of relations, to keep people together. And then her interest, amongst other things, is to start working with Intact. She was the co-convener of Intact Andhra Pradesh. I am co-convener of Intact Telangana and I am convener of Intact Hyderabad. So we have two responsibilities. In her case also she was managing co-convener of Andhra, which is from Srikakulam down to Guntur at that time, and Nandyal also now. Anantapur also we have. We have Rama now.
So it's a big family. We are not separate because we have a shared history. Shared meaning what? One cannot think that I am in Hyderabad and you are in Kakinada. We have a shared history because when I show you the maps that I am going to show you, you are going to understand that all of us lived through various decades, through various centuries together, sharing during the Qutub Shahi period, that is Golconda, and the Asaf Jahi period, which is the Nizam. We also had a trade route that came from Gujarat, Surat, to Golconda, and up the coast of Andhra today and up to Machilipatnam, because that was a Dutch port. I will be showing you maps. You will then see what is important about Kakinada, because you will see railway maps of 1900, things like that. And as young women, as young engineers tomorrow, you will also appreciate the railway bridge in Rajahmundry, historic bridge. And we had several things here. In Machilipatnam, we have Kalamkari. Have you all heard of Kalamkari? All the students? Some, not all. So learn about it, because Kalamkari became an export material which went through Golconda to the Middle Eastern countries, to the Arab countries. We exported textiles, we exported spices, we exported indigo, which is a blue dye used for textile dyeing in Europe, which are not available. And we exported Indian spices to Kerala and also Europe, because their food in Europe was very boring. Some uppu and nothing else. Not like our food, with elipai, karam, so many things, garlic, jeera, all of this that we use every day now. So with this brief introduction, I will request us to go and sit wherever we can. And we will speak from there, because we will first show you a small... And 5 minutes, huh? The further you sit away. And how many students go for heritage walks here in Kakinada? Anybody? Anybody is taking you for heritage walks? Any faculty is here? Please hands up. Any faculty of engineering colleges? Please hands up. Any faculty, senior teachers? We'll talk about it. I can see better. I can replace it. I can see it. I can replace it. I'm not that heavy. It won't collapse. We have been talking about Seshakumari Amma. We want you to see a very brief presentation of her life, from her early life, and I think we have a photograph of her house that she inherited from her parents. So we will be seeing how many minutes? So quickly, I want you to just share the life of Seshakumari Amma through her life, various events, and we will show you for about 5 minutes. On the map on the left side on the screen, you will see a map of Telangana and some of the very important monuments that we have in Hyderabad, because I think you don't know how many important monuments we have here in Kakinada. So I want all the colleges to start doing some heritage walks. Engineering colleges, senior colleges, they should start taking the students on. On my last trip, I took an auto rickshaw and I saw everything that there is to see in Kakinada. Yeah, so we'll be just showing you collage of Seshakumari Amma.
various events in her life. Who is that man? Malik Shah, Field Marshal Malik Shah. Yesterday was a death anniversary. Little one. Thank you. That was interesting to see photographs. She became a strong woman. I'm not sure many people made her. I think she made herself. Because to lose the support of a husband who is supporting you
is a big thing. And to take on that responsibility that there is a young boy in the house, that I should make myself, I should not be dependent on anybody, that I am educating further, that I am able to contribute in so many things. On my last trip, we went on a boat to see, we went out to see that Hope Island, which is protecting Kakinada, no? And every place we went, she had been, people introduced, they knew her, they valued our visit because they knew her. When she came to Hyderabad, she knew everybody. Because she had a big connection with Mehdi Nawaz Jung, who was from Hyderabad. There were other Hyderabad civil service officers that she knew the children of, knew them. And so she had a place everywhere. She had a place everywhere and she made a place for us everywhere. So for me, coming to Kakinada is like coming home again. The last visit, she was wanting to send me in the car everywhere. And I said, no, I want an auto rickshaw and I want to go see everything and come back. I cannot tell you, in 2 days, I could not cover the historic sites that are in Kakinada. So this is something for you young people, for the faculties, for the universities to start including in their curriculum, heritage visits. Because this is something that helps you. Recently in Hyderabad, in the Indian Institute of Engineers, India in Hyderabad, we had a 2-day seminar on architecture and engineering. 2 days we had engineering students. When the 2 days finished, they said, Amma, but that is engineering which you showed us. And so we said, that is architecture. And they said, you showed us buildings which have survived for 1,000 years. And today, after 50 years, our buildings are getting leaking and are falling down. So what is different? So we did one heritage walk with engineers. And they came back and said that we are learning this in 2nd year and 3rd year. And these are built 1,000 years ago and they are quite strong. So this is where your skills as young women, as engineers of tomorrow, you start learning, you start incorporating engineering of yesterday into engineering of today so that it makes a better structure tomorrow. And engineering is of many kinds. So many fields of engineering you have today. On this campus, as we were driving around today, I'm thinking, Amma, ada ankunta. So many things here. And we heard that this campus was initiated in 1946. And so it's very important that we have such an ancient university here with us that is still recognized today. AAA, I believe, no? Not AAA. So very important, because that is why you must make more effort to study, to improve yourself and to follow Seshakumari Amma's path. In my case, Tiku said that I got this call saying that they're breaking down so-and-so building. There are instances where I am standing in front of the building and saying, don't break, don't touch, don't break. It is protected by High Court or whatever historically. So you have here, I will be showing you a few maps. The region that apart from the ancient, when you had the Chalukyan and all of that, you also had the Portuguese, you had the Dutch, you had the French, you had the British that have given so much of our modern development of the area. That we have a railway line going through Kakinada shows how important it was, because today we have a Calcutta to Chennai to Madras road. But at that time we had Madras presidency, of which Andhra was an important part. We had the Bombay presidency, we had the Bengal presidency. So the railways went on this coast. They traveled from Calcutta down to Chennai to Madras. And these were important stations on the way. You should know these things. They are very important aspects that in your modern life. We have railway bridges of that period still functioning quite well. We have airstrips, I mentioned Rajahmundry today. Because of World War II and because the British were here of Madras presidency, we have got so many airstrips on the way which are serving the community today also. All that is engineering. Tomorrow you may go and build a new runway, but you have to learn how the old ones were built. It's very, very important. And to know why we are such an important place. Why we are in the center. To go from Chennai to Calcutta was not without Kakinada, was not without Rajahmundry, was not without this area. So you are a very important part of this whole thing. And tomorrow as you study, are you all of you from Kakinada?
All the students? Some from the region? From this region. So it just shows the importance of your presence, of your education, and the importance of the educational institutions that are teaching you and taking you into tomorrow. Yeah? And I will show you a few. This is a presentation I make when we are talking about Hyderabad and Golconda. This is a small selection of what we have. Like I told Ramakrishna Garu, in my last trip in 2 days, I could not cover everything in Kakinada. So you can imagine how much you have. There are Dutch tombs here. How many of you are Jagannath Puram, no? In that Jagannath Puram, there are Dutch tombs of the 16th century. How many of you have been there? Anybody knows? No. One. Student you are? Stand up. You also know? Anybody who knows, stand up. One at the back. So you see, here we have, of so many children here today, we have 2. I want that to be, everybody should go and discover what you have of rich built heritage in the region. Thank you, Papa. How do you know it's there? She lives there. I'll make a very important statement. Just because she lives there and she knows it, it is not limited to that. Everybody here who lives in and around Kakinada should know Kakinada and should say that is my monument also. Not, what's your name, Papa? Prasanna. It's not only yours, it's mine also. I may live in Hyderabad, but we had the Dutch in Golconda. We had them trade routes going to Machilipatnam through these areas. And so it becomes mine. That is what is called a shared history. That means we share. We share the trade routes, we share today the railway routes, we share the aviation routes, we share languages. Why is it that I speak so many languages? Because they were the official languages of the state. So, and also one more little girl said also, you also have been, what is your name? Louder. And why do you know? You live there? Ago. Everybody should know. I live in Hyderabad and I know Jagannath Puram. Last time I came going back from Kakinada, I stopped in Eluru and I told somebody outside the station you have some very historic sites. And they said, really? And these are residents of Eluru. So I said, outside the station, on your left, on your right. And they said, how do you know? I said, my father was posted in Eluru when I was a small girl. And we used to go loafing around looking at historic things, forts, churches, everything. And I said, it is there, and you know it was there. So it is a responsibility of all the young people and of all the faculties and all the colleges to start introducing heritage walks and heritage studies and heritage awareness programs to your children. Because just studying pure engineering is very boring. You need to get out of the classroom and you need to get into history on the street. If you climb a fort, you will immediately understand how to build a structure. If you sit in a classroom for 1 month and you draw lines, it's boring. Go out. Take your friends. I once did a heritage walk with a school, and on their school day, I mentioned that I will take whichever classes want to come to Golconda. So the parents were there with the children in the back, sitting right at the end. And they said, Amma, all the parents' hands went up. And I said, what is it? And they said, we also want to come. Nobody took us for heritage walks. So we had the children and the parents. We took them in different groups. And in the visits to the Golconda fort, we saw an 8th class boy telling his father, Daddy, behave yourself. Don't climb that rock. What will people think? Don't climb the tree. Don't ask ma'am silly questions, because they were coming and asking me, tell us what this is, what is that. So an 8th class boy is telling his father, you behave yourself. Don't go and trouble ma'am asking silly questions. And the father is climbing trees, climbing rocks, saying photo leo, selfie leo and all of this. And they say, shh, behave. This is the 8th class boy. So this is the experience also that takes you out of your classroom. And one more thing I discovered, during this lockdown and COVID period, we could not do indoor activities. Classes were closed. Life was frightening because we didn't know what it was.
But we started to do heritage walks in open air sites. And we had children coming. So to help them to go through this very bad period, again referring to the COVID, two historic things I want to talk about. We had no oxygen in Hyderabad and in Telangana. It was very bad. The COVID situation was really bad. Do you know what we used for the oxygen tanks to go from Secunderabad to Orissa to have oxygen filling? They went by a historic railroad which had been established in 1874, built by the Nizam government, and it came from Wadi to Secunderabad, and they had special lines going into the army areas cantonment called cavalry barracks and other such places, Safil Guda and so many. And the railways were using the army stations to take empty oxygen tankers on the trains, taking them to Orissa and then bringing them back filled. One more example where we had, because we have in Begumpet Airport a very old airfield which was the first Air Force training in the country, we had Air Force C-17 aircraft. Now C-17, when I tell you, it doesn't mean anything. But when you go and stand in front of a C-17, it is huge. Because I'm an aviation historian, I had access to go to Begumpet airfield and see this loading of aircraft, because they flew empty aircraft to Orissa and they came back on the trains filled. So it was helping human beings to survive this serious illness. Each C-17 aircraft took 5 tankers. Have you all seen oxygen tankers? Anybody? Have you seen a cement tanker? Ready mix cement? Not you all, at the back. Anybody has seen a ready mix concrete tanker? Nobody has seen? Go out and look on the street. When you look at it, it is so huge. But each of these aircraft took 5 tankers into their stomach and took it away to Orissa. And who drove them back were RTC drivers, because they were trained to use large vehicles. So they brought them back. So this is where history has become part of our present always. We must not think that, oh, that's history, that's old. Yeah? So I'm just going to share with you that first, I'm going to show you the importance of your region, how you must start looking. And we have here Murthy sir and Ramakrishna sir, who will be very happy to tell all the faculties where the students should go. And they should go on Saturdays and Sundays, and take your mothers, daddies, anybody you want, and take them, because it's good for them also. Otherwise they'll come home and sit in front of their mobiles. It's very bad. Yeah? So take them out. And I was once invited to be chief guest at Women's International Day in the middle of a what shall I call it, rocket testing, where they put things together, and these people launch the rocket that goes up into space and then makes our mobiles and all work. So they invited me as a chief guest, and I said, I'm sorry, I know nothing about rockets, I don't know about nuclear, I don't know anything. And they said, we want you, please come. So when I went there, I saw 500 women engineers who are involved in this huge science research in the country. And all of them, I said, what do you do on Saturday and Sunday? They said, we work from Monday to Friday, and on Saturday we sit at home and we cook for the family. Oh, what do you do on Sunday? We cook again on Sunday. So I said, from next weekend, you will cook on Saturday. On Sunday morning, you will say, I am not cooking, I am going out. Anybody who wants to go with me? We will go out and eat lunch, dinner outside, and come home in the evening. I will not be stuck in the house. These are engineers. These are women who think that at Friday, Saturday, we have no independence, we have no will, we have no wish, we don't want to go somewhere. So Sundays, it became an establishment that they went away. They took the families and said, we'll eat outside and come back. One very accomplished woman engineer was recognized by a French international award. She came back home, she came to Delhi, and she came back to her mother-in-law. And she was so proud because she got this international recognition. And mother-in-law opened the door. And this lady said, Amma, I got this award. One guess what the mother-in-law said? Only the children will say. Nobody else will. Any guess what the mother-in-law said? Any guess? You in the green kurta? Any guess?
Make a guess. Say it loud. Don't feel shy. Learning comes from experience. The mother-in-law said, for dinner there is no sambar. No, here is the daughter-in-law has got international recognition, come back directly from France or Paris or God knows where, and rushed home to show the family, I have this, I have this. So proud, engineer, what a recognition. Mother-in-law says, Iniki sambar ille sapad. In Tamil. One more example, also senior scientist in the country that is working on rocket research, fuel and this kind of thing. She was married, she was expecting a child, and she had to go to work. In those days, we did not have maternity leave and all of that. So she had to go to work. So in that meeting in 2000, and I forget which year we met in Bangalore as part of Defense Women's Day, I saw this huge hulking boy. And I said, oh, this is your son? How nice. And she said, yes. So I said, how did you bring him up working as a scientist? And she said, you know, Amma, when I first got married, I didn't know what to do. I had to go to work. I was expecting this boy. There was no maternity leave. And I didn't know how to go to work and come back. So her office people taught her. So she bought one of these small scooties. I forget what it's called. And the people in the office bought her a bag and they cut 2 holes to put the boy inside and his legs sticking out outside. She learned how to drive a scooter during that 1 month that she had leave. She put the boy in the bag with the legs sticking out and she carried milk powder and everything to the office, and the security looked after that boy. The security brought up that little boy to become this huge hulk. And I asked a very awkward question. I said, but where is daddy in all this? And she said, daddy went to office. Oh, which office? Same office. So then why daddy didn't share in some of the responsibility? Silence, because we Indian women are told to be quiet and not respond. So you are another generation. Be bold, learn. And now we will show you quickly. No, the other one first. Other one. Other PDF. This is Kakinada 2. I want you to show. I am showing you how we do heritage walks with students. These are all architecture. The other one. No, I sent you a second one also. Kakinada 1. 2. Yeah, this is 2. I want 1. There's one without a number. So the first one I'm going to show you how you should feel important about yourself, about your region, what you have in your area, and you will found that John Tammy is sharing it. If I speak in my Telugu, because my Telugu has influence of Marathi, it has Kannada, it has Urdu, it has Persian, it has all of these, none of you will understand what I am saying. Because the Telugu I speak has got at least Persian in it. It is because of the geography and the historical roots coming through Golconda, and we continue that tradition. Vachinda? The first one without number, Tamil. Speak some Telugu, we will enjoy it. ఏమైంది ఎందుకు వచ్చాను I'll tell you, my dad's side we are from Nizamabad. So here is the Marathi influence. I guarantee you nobody will understand. I'll use simply 2 sentences while we're waiting for technology to open. I believe in my village, that Nizamabad is not a village anymore. These were the major cities of Hyderabad state after Hyderabad city. So we had Warangal, Nizamabad, all these areas which were developed at that time also. So Nizamabad station, 2 people from there are on the railway platform, which was called at that time Nizam Guaranteed State Railway, going from Kachigura to Manmad to connect to the export markets of Bombay, export and import. So these 2 were standing on the railway platform and one fellow said to the other, like this. So the other fellow told him, Baragottanga gaadi ekki ankai lati chapkal antukoni achina. బారగొట్టంగా అంకాయలు అట్టి చేపలు అంటుకొని వచ్చిన
Balran Chelvak Tulri. You understood? So at 12 o'clock, I made wankaya kura with dried fish. Balran Chelvak Tulri, and I sent the buffaloes to the lake to drink water. And I got the 12 o'clock train to come. No, that even in the Telangana and other areas, they do not understand. So when we speak from Mahbubnagar side, which is my Amma and Nainama, we have the influence of Kannada in it, because it's neighboring all the Kannada speaking districts. That one. Right, so is this the first? Yeah. Okay. We specially made this banner for today, remembering Amma, me, and a little bit of Golconda. So when you come to Hyderabad, you want to see more things. Next slide. Yeah. So here I am showing this map here, which is written in Portuguese. It says the estate of the Portuguese in India. And it is showing the important centers that the Portuguese had in India here. In the period it is identifying. Now I am not talking about the west coast of India. I am talking about the east coast. So here we have Machilipatnam, which is called Masulipatao. We have Pulikat, that's called Paliakate. Santao de Meliapur is Mylapore, which we recognize today. We have Nagapatnam, and we have Tuticorin on this eastern coast. And this is how the Portuguese came, and they made several colonies for themselves. But we are not going to talk about on the west coast. We are going to focus only on the east coast, which is us. That other black and white map is also this particular coast of Coromandel, which is from what we know as Chennai today, Madras going up to almost to Orissa border. Next one. Now this I am sharing because after we finish, if you take a print, you can mark on this what you think is important. Next one. And here, these are European settlements. We talked about different settlements being here in the area. And so I am showing you, here we have Portuguese, we have English, we have French, we have Dutch, we have Danish. Danish also in an area called Trankebar, which is near Pondicherry. But in the north, they have something called Serampur. Srirampur, which became called Serampur by the Dutch because they could not pronounce many of our words. So this is a composite map showing all the various, and Trankebar is also here. Vaisagapatam is what they used to call it, what we call Vishakhapatnam. So they renamed for their convenience. And this side we have Yanam, which is a very important center, very close to us. Yanam very important to Kakinada, full of French structures, still a French colony connected to Pondicherry. The citizens of Yanam and Pondicherry have French passports if they requested, and they also get a pension also. And many wonderful buildings are there, not very far. So all of you should go off and look at Yanam also. I went the last time. So all of you should go and learn what is happening around you. Next map please. Again showing Machilipatnam, and Machilipatnam is Masulipatnam, and Trankebar. We did a wonderful documentation of heritage buildings in Masulipatnam, and the next thing we knew, they demolished the Dutch tower on the beach. So it's very important that you know, you photograph, you document. All of you are using data, you can take photographs, you can learn, you can share. Yeah, next image. And here is showing a railway map, 1870, the Indian railway map. In 1870, there was no railway line here. We talked about Bengal presidency, Madras presidency, Bombay presidency, no railway line on this coast. Next image. And here we see 1909, we see this railway system going, connecting all of the country except Hyderabad state, because we had our own railway line there. We had NGSR, that is the Nizam Guaranteed State Railway. It then became the NSR, the Nizam State Railway. And I have a funny little story to tell about Vijayawada. Next to that we have something called Nizam Gate. Anybody knows Vijayawada region? And you look it up, it's called Nizam Gate. That is the last station on the Nizam State Railway, where the engines would come and stop, where the passengers would then go across to Vijayawada railway station. And there was an incident where one gentleman said, क्या है कि मैं तेलंगी बोलती वहाँ समझते नहीं, वो तेलंगी बोलते हम समझते नहीं, because we were all speaking and communicating in Urdu and in Persian and all of that. And so these are showing the valuable connections going to coastal, to export and all of this. Next image. And again we are showing the map of India, the GIP railway, that was the great Indian Peninsular Railway,
that the British had from Bombay, that red line you can see, and they came to Madras, this coast, the red line you can see to Bombay, it went up north to go to Delhi, across Hyderabad it became the Bengal-Nagpur Railway, and on this side you had what is called the East Coast Railway, the Madras and Southern Maratha Railway, which also served this area. How many of you knew all this? Anybody knew, students? Start learning, because this is your history. Yeah, it's all I shared. Next image. And again showing you a map of India, showing where all the major, Mysore was in the middle, separate independent kingdom, Mysore, Hyderabad independent kingdom, and Rajasthan separate independent kingdoms. So here are the three, Bengal presidency, Bombay and Madras. Next image. Next. Again next. And showing Yanam. This is the last slide in this one. This is something that you should go and look at to learn about the history of the region, how the French were here, and all around you, you have Dutch, you have so many things, beautiful churches. Because for us, we are in India of every community and of every religion. We are not separate from each other. We work with each other, we live with each other. And the next image, next PDF. This also is made for you to learn how we, next image. Now this program is called Discover Hyderabad. I am showing you this because this is what we do on a regular basis. This, for example, is Charminar. We celebrated the 444th birthday of Charminar. So we were given permission to hold an exhibition inside. We had all kinds of people coming to learn. We had little children, we had grandparents, so many people coming to learn about Charminar and the history of Hyderabad. Next image. And we inaugurated the exhibition here around the original fountain built at the time of construction of Charminar. And we had photo exhibitions. Non-stop we had people coming to see our history. Next. And these are the various walks we do at different places, different locations. This is called Maula Ali, which is a wonderful Sufi hill nearby. Next image. If I go into details, we will not finish today. Next. Now, these are posters that we make. Every weekend we have a walk. They register online and people come and see the Kakatiya evidences in Golconda. Because Golconda was first a Kakatiya fort. So we have a walk and we talk about some particular, back one. No, this is fine. These are some of the palaces that were built in Hyderabad, in Chaganj, in that area. This is one of the other palaces there in the region. Next. So at Baghe-Am is public gardens, also built in 1868 in Hyderabad. We then have also poetry workshops because we talk about language, we talk about cuisine, we talk about so many aspects. So these are just some of the posters, the way we create an awareness. Everybody comes, not just students, all people. Next image. That is Mala Kabai Chanda, who was a poetess who wrote ghazals in the 18th century. And she was able to talk to the rulers and talk to them on political lines. So she is buried there in that image on the left side. In the center is our famous arts college, Osmania University, 1937, wonderful structure. And here is what is called Shekhpet Sarai, where people came to trade in Golconda. They would have to come and stay for some time. So these were made for them. These are stables and different, next image. Regal Residency is the British Residency in Hyderabad, which is today Women's College, Koti. My college. Beautiful surroundings. Very difficult to study because it's so beautiful. And if you're sitting in a classroom and you start to look at the ceiling, then you forget geography, or you forget engineering, or you forget mathematics. Every single part of it is very beautiful. Golconda Fort, different aspects. This is Secunderabad railway station. This was built in 1948, but the original station is 1874. And this is the line that came from Secunderabad to Vijayawada. Next image. And we are showing the importance of lakes wherever we are, because even in Kakinada, our water and lakes are important. We need to protect. Next image. Different images again at our exhibitions. And this, we did a poetry workshop in an old Golconda period wooden, what is the word I can explain to you?
No, Baradari means it has 12 doors. These are garden places which are called Baradari. So we could compare it to a pavilion. So these are outdoor spaces, and so we have workshops on various things at different locations. Next image. And this is a visit to Elgandal Fort. I took 80 students to spend a week there in the area to do documentation, how to prepare a village like that for a tourist option. And so the collector was very kind. He organized buses for us. We would go every day from Karimnagar and go to Elgandal and stay there. And they started interacting with the villagers. What can they do for themselves? So they started preparing local food. People would come and then just stay and eat. We also talked about creating living space in their homes, even one room, and just build a bathroom so tourists can come and stay. So giving a general income to those people. Next. This is at SVCA, which is an architecture college in Hyderabad. Various programs, photography, so many things we do. So we're just showing you examples of different ones. And this is a film made by students on the weaving village of Pochampalli. It's a wonderful thing. They have documented the weaving processes, the villages, the houses, people, all of that. So we're just showing you the kind of things we do with young people. Next. And we also take school children to museum visits on World Heritage Day. This is Delhi Public School. We did museum visits to Salajung Museum. Next. And this is the recently renovated, opened Hyderabad Mint, the original made in 1903, both for metal, for currency, and this is the original building with all the original machines inside. We have had it open to public. Exterior of Saifabad Mint Museum. Alampur, which has every kind of temple design in the country. Now, these are called the Navabrahma temples. Many structures were going to be drowned by the Sri Sailam Dam. So they built these supporting walls that kept water out of the way, and therefore we have these wonderful temples today. This was in a hunting area in the forest, and we were able to go and do documentation and tell them how to restore, how to bring it back to the original condition, back. Next. Golden threshold given to the state by Sarojini Naidu. This is asking the minister not to demolish Usmania General Hospital, which is a very strong granite. Next. Any more? Okay, good. So that is the end of that. And thank you all for listening. Was it interesting? This is done specially for all of you. It is specially for all of you young people. So now onwards you must get up and tell people, I want to go and visit Kakinada. I want to go and visit Yanam. I want to go to Rajamandri. I want to go anywhere and visit what is historical around me. I do programs with IIT and IIIT students. They come from all over the country and they come speaking various languages. They're living in a strange place. They don't know anybody. So when I ask them, what is heritage in your life? They say, we don't have anything. So I say, you have half an hour. You can phone your grandmother or anybody you like. I want a slip. Anything of heritage you please write and give it to me today. In half an hour they call up and they write some menu. They write a sari the mother is wearing. They write a temple near their house. They write some church near the house. What festival is going on. So everywhere we have got some valuable heritage that is belonging to us. Yeah. So that is homework for you, and I don't think I will speak anymore. What I would like, I want one of the or two of the students to come and speak here. Yes. Come. Otherwise I won't go home. That's tomorrow to Hyderabad. You will have to keep me here for how many days? Any one student come. Go back onto the stage. From there we will ask them to talk from the stage itself. Yeah. So this is done. Yeah, we can lift this. ఇది ఇచ్చేనా మీకు భద్రం వేసుకపోతాను నేను చెప్పు
మేము ఒకసారి ఇట్లనే ఇదే మైక్ Sir, please come on. భయం అవుతుందా? Madam, the students have come from distant places, from other colleges. Almost they traveled 1.5 hours journey, and then they have come here. These are all engineering, mostly engineering college students. So it is a bumper offer for you. Anybody interested to interact with Madam? Can we take a group photo from here? Can somebody take a group photo from here and share with me also? I'm on the stage of the It is a good idea Madam has given. Madam, come here. Sir, give up, sir. Madam, maybe the photograph happening. Background down. Madam, మీరు లాస్ట్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ లేచి నిలబడచ్చు, కరెక్ట్గా పడతాను. నేను కూర్చుని పోతున్నాను. మీ చేతిలో మైక్ ఉంటే బాగుంది. మనకి కైట్ నుంచి ఆదిత్య ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి ప్రాక్టికల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి స్టూడెంట్ ఉన్నారు. ఒక్కో కాలేజ్ నుంచి ఒక స్టూడెంట్ ఇప్పుడు వచ్చి మాట్లాడే ఇంతకన్నా అదృష్టం దొరుకుతుంది. లైఫ్ ఒక కాలేజ్ నుంచి ఒకరు కూడా రాకపోతే మిగతా కాలేజ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశం. ఈవెన్ ఫ్యాకల్టీ మన దగ్గర 3 మంది గెస్ట్ ఉన్నారు, పేరు చెప్తే కానీ ఆల్ ఎలైట్ ఆఫ్ ది టౌన్ ఆర్ హియర్. పాలకుడు సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ వాడ్రేవ్ రవి ఉన్నారు, ఇంటాక్ట్ సెక్రటరీ గారు మూర్తి గారు ఉన్నారు, పిఆర్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ భాగ్యలక్ష్మి గారు ఉన్నారు, పక్కలంక రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు. చాలా పేర్లు నేను అట్రాక్షన్ చెప్పట్లేదు కానీ స్టూడెంట్ ఎవరేంటండి చక్కగా ఇవాళ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండి. ఇందాక చక్కగా చెప్పారు సార్, అసలు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కాదు, ఇది వి మెన్ ఎంపవర్మెంట్ కావాలి. వి మెన్ కి ఎంపవర్మెంట్ ఉండాలి, ఉమెన్ కి అక్కల. మీరు ఆల్రెడీ ధైర్యవంతులు రండి, చక్కగా ఇలా వచ్చేసి మాట్లాడండి చక్కగా స్టేజ్ మీద. గుడ్ గర్ల్. సైడ్ 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 సరే. So, good evening everybody. So, this is Dani and I am from Kite Women's Campus in Korangi, Kakinada. So, literally I was some tension, so don't mind about my words. So, ma'am, first of all, I really don't know about the judges here, and really, before coming in here, I really literally don't know about who you are and the things you are doing. And when I started listening your work, that you are really very strengthened. That means when the age is going low, everyone feel like there is some development is stopped, and we have to is like more and more decreasing. But when I saw ma'am, yes, this is what when age is decreasing, we have to make our strength more powerful and be more graceful and so much passionate about our career. Even 60s or 70s or 80s, there is anything to start in our career. So ma'am, thanks for your suggestions and thanks for your work showing on that. So thanks for listening on this.
Okay. Just accept a small gift from madam. Okay. మీరు ఎవరైనా మేడం 40 కంట్రీస్ విజిట్ చేశారు కదా, ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి లేచి నేను మినిమం 41 కంట్రీస్ విజిట్ చేయాలి, అది నా డ్రీమ్ అని అనుకుని ఎవరైనా వస్తే ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పండి. ప్లీజ్ కమ్ హియర్. మాట్లాడక్కర్లేదు కూడా, ఇక్కడికి రండి చాలు. నేను 41 కంట్రీస్ విజిట్ చేయాలి, అది నా డ్రీమ్ అని చెప్తే చాలు. A warm good evening to fellow guests and my dear fellow classmates. First of all, it's little tension. I'm from the Kite Women's Engineering College from Korangi, and myself is Rehmat. I'm currently pursuing BTech first year CSC with specialization of Artificial Intelligence and Data Science. Thank you so much, madam, for inspiring us. I thought that little clumsiness, but starting I understood the greatness of our Kakinada and historical places. We all know about historical places, but we don't know the depth of our places which we are living. Thank you so much, madam, for saying us and inspiring a lot. I thought that age doesn't matter for your success. You should all need is your passion to your goals and dedication to yourself. And moreover, I can say that confidence is needed to every girl to achieve their goals. I wish you all the best to each and every girl. Thank you, madam. ఎవరు మాక్సిమం కంట్రీస్ గురించి ఎవరు విజిట్ చేయాలన్న ముందు రండి. ఇప్పుడు వేలం పాటు పెడతాం. మీరు ఎన్ని కంట్రీస్ విజిట్ చేద్దాం అనుకున్నారు చెప్పండి. మీరు ఎన్ని కంట్రీస్ విజిట్ చేయాలి? 41 41 కన్నా ఎక్కువ విజిట్. ఓకే, ముందు 41 మీరు చెప్పండి. మీరు మాట్లాడండి. 41 యూ కెన్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. స్టేజ్ ని అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అండ్ మై సెల్ఫ్ నేను హారిక ఫ్రమ్ కైట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కాకినాడ. అండ్ ఇక్కడ ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు, కానీ నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇక్కడికి వచ్చినందుకు. ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఏం చెప్తారా ఏంటి అనుకున్నాను, కానీ మనం ఉండే ప్లేస్లో ఎంత డెప్త్ ఉంది, మనం దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి గురించి చాలా బాగా చెప్పారు మేడం. అయితే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అసలు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇవాళ. అయితే ఇన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయో మనం చూడడానికి అని నాకు ఇప్పటి వరకు తెలీదు. నేను పుట్టి పెరిగిందంతా విజయవాడలో, ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చాను. వచ్చే ముందు జస్ట్ ఐ థాట్ ఇక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్ విజిట్ చేసి జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టమైన విషయం. కానీ ఇప్పటి వరకు ఐ హ్యాడ్ నో ఛాన్స్. ఈ కాలేజ్కి రావడం కూడా ఐ జస్ట్ ఫైట్ ఇట్ ఫర్ మై ఓన్ అండ్ ఫైట్ చేసి వచ్చాను. అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ స్టాప్ హియర్. అంతేకాదు మ్యామ్ చెప్పినట్టు ఐ టేక్ టైమ్, ఐ మేక్ మై ఓన్ టైమ్ టు విజిట్ ఆల్ ది ప్లేసెస్. అండ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఈరోజు మీ వల్ల చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాను. ఐ రియలీ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ ద ఛాన్స్. అండ్ నా ఏజ్ ఎంతైనా కానివ్వండి, ఐ జస్ట్ థాట్ జస్ట్ ఫర్ ఎ మినిట్, ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ నంబర్. అంతేకాని మన లోపల ఎంత ఏజ్ ఎంత మ్యామ్? 17+. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Hello everyone, this is Priyadarshini from Aditya Degree College for Women, and I went Kakinada ma'am. I'm so glad to hear. At first I thought it was not necessary to us, but when I hear the ma'am's voice and the way she's speaking, I was very happy and I was very attentive to listen. And in the past days, I don't know why we are staying in this place, why this name is particular Kakinada is known as before Kokanada, like that. Even this is not known by us before. But when madam told us very clearly, I was very curious, and I also want to be the next person like her, and I want to be the member, and I want to teach like us to other students who are being in the future.
I was so happy, and I also wanted to visit different countries, and I want to teach them very well, like ma'am. Thank you so much, ma'am. Hello, hi. My name is GM Maunika. I am from Kaitumans Engineering College, Korangi. So I have dreamed 44 countries to visit. I am comfortable in Telugu. చిన్నప్పటి నుండి ఉంటుంది ఆశ, అంటే అన్ని కంట్రీస్ వెళ్ళాలి చూడాలి అని, అంటే అక్కడ సెటిల్ అవ్వాలి అనేది ఉంది. సో ఐ హ్యావ్ డ్రీమ్ టు స్టడీ ఇన్ అబ్రాడ్ అండ్ to my dreams fulfill. Thank you. Come on, this side, Papa. Come here. Good evening, everyone. I am Prasanna from Ideal College of Arts and Sciences, Vidyut Nagar, Kakinada. First of all, thank you so much, Anuradha madam. I am living in Kakinada. I born in Kakinada, but I don't know there are many heritage visits in Kakinada. Even I know where is Jagannathpur, but I don't know it is a heritage visit. I knew and I known because of this seminar and session by Anuradha ma'am only. Go and visit the Dutch tombs over there. Yes, ma'am. Definitely, I would go to the Dutch. I'm going to do that. This session just let and enlighten my spirit and my brain, knowing all these heritage and visits in our Kakinada. Thank you so much, madam. I want to thank you again and again and again for this wonderful session. And I wanted to be like you in my future, and I am urged like your energy and your words. 45 plus, sir. Thank you, everyone. కొంచెం క్లుప్తంగా మాట్లాడండి మనకి. A happy good evening to everyone. I am R. Shweta from Aditya Degree Women's College, Kakinada. I am feeling very pleasure to stand here. It is very tough to stand here and speak, but the words of the ma'am have inspired me a lot to speak me. What I want to say is, what you want to do, just do it. And whatever the words the madam has said, just listen carefully and follow it. And there are many places to visit, and women are powerful to our nation. So all of us respect them and make them feel proud. Thank you, ma'am, for giving me this great opportunity. Good evening, everyone. I am Satya Devi from Kite Engineering College, Kakinada. It's a pleasure to be here. Thank you, Murali Krishna sir, and thank you, Suraj ma'am, and thank you everyone for hearing to me. Before listening to this ma'am words, I even still don't know a single word about intake or heritage. After listening to the ma'am words, I know that Kakinada has number of places to visit, and actually I am near to Jagannathpuram, and before listening to madam, I still don't know that it's a heritage place. Madam, for sure next time I will visit to the Jagannathpuram. Thank you, ma'am. Thank you everyone for listening, and thank you for coming here. Good evening, everyone. I represent Pragati Engineering College, Surampalam. Till date, many of us live around or in Kakinada, but till date we didn't realize that these many historical evidences in between, we are living among many historical evidences. And ma'am, thank you for letting us know all the cultural and historical evidences. Madam didn't only speak about Kakinada but also Hyderabad and various districts in Andhra Pradesh. Thank you, madam. ఓకే, దీని తర్వాత నేను ఏ ఫ్యూ సెలెక్టెడ్ పీసన్స్ ని అట్ రాండమ్ పిలుస్తాను. హాఫ్ ఎ మినిట్ దయచేసి మాట, ఓన్లీ హాఫ్ ఎ మినిట్. ఓకే, యు కెన్ గో. Good evening, everyone. Myself Kritika.
I'm from Warangal. From now, I'll definitely visit all the heritage places. I'll definitely visit all the heritage places, and it was nice information from the ma'am. Thank you for giving this wonderful opportunity. Thank you. Okay, before the other persons, Sanjay madam, half a minute. Okay. I'm the principal of the college and owner of the school of V.S. Lakshmi Women's College, Nurses Women's College. And we have a school also. Generally, this intact is very active in schools, man. So they, Ramkrishna Garu and Murthy Garu, they conduct so many events and competitions for the school students. And we do take our students to visit to the heritage spots also. But in colleges, it is not happening. It is not happening in colleges. So why don't you take steps? In colleges. Yes, that I would like to inform you. Why don't you take interest to conduct something like competition only to the school? Yes, sir. We are not conducting in the colleges. Sir, because many students are showing interest on intact. Yes, you can extend that to the colleges. Yes, we can plan it. We can plan this year. We can plan this year. Yes. We can plan this year. Sponsor also from the college. Yes, we can plan this year, man. We can plan this year. Thank you, madam. Alage, we have a very active girl amongst us. She is very young also, very dynamic. I invite Surekha Rauji to. Yes, I am only. Do you think what is my age? You don't know anybody. Just guess it. Master will give you a book. So I am very grateful to ma'am. So madam has enlightened young girls to see all the heritage, history of the India. So wherever you are there, please explore what is good for you for knowledge. So I am very fascinated by you, ma'am. So the children are very enthusiastic to see the places because of you. No, and also they've got guidance to speak in public. Yeah. Our children are very good, ma'am. We train them like that. Thank you, madam. Josna, madam, just off. Thank you. Thank you, everybody. Good evening all. Thank you very much, ma'am. I'm into HR professional and I heard of it, but didn't get time to get into this. Very much inspired by her, and Seshakumari madam is our role model. We all work under her, and all the ladies in Kakinada, all the officials, we are her followers. And as of now, today we are into this particular position of higher position is due to Seshakumari. So now, now also we miss her a lot for guidance. So now just, though we heard of it and madam was mentioning, but due to our busy schedule, we didn't get time. Now I'm ready for the service, and along with me, there are more of the ladies joining me. And with guidance under you, or both of you, sir, we are ready for any service. Thank you. Vishwanath garu, IOB Chief Manager ga chesaru. Just. అక్కడ ఒప్పుకో. మనం ఇటువంటి కార్యక్రమాలకు ఏదైనా వస్తే కాస్త నాలెడ్జ్తో బయటకు వెళ్తాం. ఈవేళ ఏం జరిగిందంటే నాలెడ్జ్తో పాటు సిగ్గుపడే పరిస్థితి కూడా వచ్చింది. కాకినాడలో మన చుట్టుపక్కల ఇన్ని ఉన్నాయి హెరిటేజ్ ఏమంటాం, భవంతులు అంటాం, సైట్స్. అటువంటిది మేడం వచ్చి గుర్తు చేసేందుకు అఫ్కోర్స్ మాకు ముందు ఇంటాక్ అని చెప్పి శేషకుమార్ మేడం కాకినాడలో ప్రింట్ చేసిన బుక్ ఉందండి. అలాగే ఇక్కడ ఉన్నారు మా ఒక రైటర్ ఒక ఆయన కూడా ఇచ్చిన బుక్లు, కానీ ఎప్పుడు వాటిని చూసి ప్రయత్నం చేయలేదు.
ఇప్పుడు మీరు వచ్చి చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆ ప్రయత్నం చేయకపోతే మమ్మల్ని ఎవరు క్షమించరు మేడం. థ్యాంక్ యూ, తప్పకుండా చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. సుబ్రహ్మణ్యం గారు. మీరు చెప్పిన చాలా చాలా బాగుంది. కానీ మీకు చిన్న అస్పటన, మీ బ్యాంక్ తరఫుని ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్ కానీ సీనియర్ సిటిజన్ కానీ ఆ హెరిటేజ్ స్పాట్స్ ఉన్నాయి కదా, వారికి పిక్నిక్ ఏదో ఫస్ట్ వెహికల్ అరేంజ్ చేసి తీసుకెళ్తే బాగుంది. ఎస్ బాగా. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఫర్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్. ఐఎమ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది సిఎస్ఆర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. బేసికల్గా మేడం గురించి అందరూ చెబుతున్నారు. చాలా యాక్చువల్గా మాకు ఏ ఇష్యూస్ వచ్చినా ఏమున్నా కూడా అన్నిటికీ ముందుండేది మేడము. అలాగే హెరిటేజ్ వాక్లో మేడంతో పాటు నేను అన్ని చోట్ల చాలా చోట్ల పాల్గొన్నాను మేడం, అన్నింటికి వెనకాల. అలాగే మోతీ గారు కూడా మంచి మంచి సజెషన్స్ ఇచ్చారు. మేము కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మీరు చెప్తున్నట్టే పిల్లలకి అవి ఎంకరేజ్ చేయవలసిన బాధ్యత అందరి మీద ఉంది మేడం. బేసికల్గా నేను కూడా అదే అంటాను, వీళ్ళు గూగుల్లో ఎక్కువగా చాటింగ్ అవి చేస్తారు, దాని బదులు ఈ కొత్త కొత్త విషయాలు ఏమైనా ఉంటే కనుక అవి నేర్చుకోమని చెబుతూ ఉంటాను. స్కూల్స్కి అది వెళ్తూ ఉంటాను మేడం. బేసికల్గాను అవి వెళ్ళినప్పుడు అదే చెబుతాను, అగ్గిపెట్టితోటి ఇల్లు వండించవచ్చు, అలాగే మనం స్టవ్ వెలిగించవచ్చు. అది ఏం చేయాలనేది మనకి తెలియసి ఉండాలి. అందుకోసం మొబైల్లో ఆ గూగుల్లో ఏదైతే ఉందో ఆ గూగుల్ని మంచిగా వాడుకుంటే కనుక వీళ్ళని మోర్. ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. డాక్టర్ ఎస్విఎస్ కావు. జస్ట్ ఫ్యూ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. నా పేరు డాక్టర్ ఎస్విఎస్ కాబట్టి సుధాకరాజు పనిచేస్తున్నాను. లక్కీగా ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తాడికొండలో చదివాను. అక్కడంతా అమరావతి ఆ స్తూపాలు అవన్నీ కూడా మాకు స్కూల్లో తీసుకునేవారు. అలాగే తర్వాత నాగార్జున సాగర్, అక్కడ కూడా మంచి బౌద్ధ స్తూపాలు అవన్నీ ఉన్నాయి. తర్వాత ఢిల్లీ చెప్పక్కల 12 ఏళ్ళు ఢిల్లీలో ఉన్నాను. ఇంక ఇండియన్ హెరిటేజ్ అంతా కూడా అక్కడ మొఘల్స్ అందరూ కూడా మొత్తం ఆల్ హెరిటేజెస్ చూడడానికి చాలా ఆనందం వేసింది. అన్ఫార్చునేట్గా కాకినాడ వచ్చిన తర్వాత మేడం శేషకుమారి గారు చాలాసార్లు అడిగారు ఇందులో జాయిన్ అవ్వమని. ఇక్కడ కొంచెం ప్రొఫెషనల్ బిజీ ఉంటాం, కాకినాడని ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు, చాలా బాధపడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఐ షుడ్ స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ ఈస్ట్ గోదావరి అండ్ విల్ ఫాలో యువర్ ఫుట్‌స్టెప్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్లకి మైక్ ఇస్తే చాలా తక్కువ మాడతాం, మా టీచర్లకి మైక్ ఇస్తే కష్టం. అందుకే నేను యాక్చువల్గా భరతలక్ష్మి గారు మేము టీచర్లు అయినా హలో అనే సార్ జస్ట్ హాయ్. మేడం పిఆర్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్గా చేశారండి. డాక్టర్ ఇంగ్లీష్ member of INTAC. It is a big tribute to Srimati Seshakumari garu. Today is her birthday and we are very happy and we infuse the younger generation and enlighten them, and it is very refreshing to us also once again attending of her. Thank you so much. మీరు మాట్లాడాలా? ఇంకా అయిపోయిందా అంతా? ఓకే. ఇంకెవరైనా ఎనీ వన్ లాస్ట్ అండ్ లక్కీ పీటీ ఉషా ఎవరైనా ఉంటే ఫాస్ట్ గా పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి మాట్లాడతారు. సత్య గారు. ఓకే రైట్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. చాలా రకాలుగా ఇప్పుడు అందరూ చెప్పారు. ఐఎమ్ బీబీ ఎల్ఎన్ మూర్తి, ఇంటాక్ కన్వీనర్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ట్ గోదావరి చాప్టర్. Actually, I have worked with Seshakumari garu from 2013 onwards. I am associated with madam and I am doing all these works, etc. There are so much of things that we have to know about culture. INTAC deals with culture and heritage. Culture and heritage, our own everything, kattu batta, what not, everything comes out. Dance vachestandi, man maatladetetunde dialects, acts anni vachestayi motham. Wonderful subject. There are so many structures, old structures everywhere in the world, not only in Kakinada. One of the students actually, she is telling that she is from Vijayawada. Vijayawada kuda chaala rakalu unnai. Godavari river anta complete enni structures unnai. Dear students, one more thing,
you have not only 40 countries or 41 countries, you can visit whole of the earth in your phone, actually in the map. Map lo మొత్తం complete ఎంతైనా తిరగచ్చు. One thing actually, students see the Google, but they don't go in every aspect actually. Some whatever the thing they want, they are just confined to only some of the points actually. They are not seeing everything. Phone lo dorakani information లేదు complete గా. If you want heritage and everything intact, yes, everything is there. Phone లోనే ఉంటుంది మొత్తం. One thing actually, dear friends, we have written a book also completely. Last year, నేను పుస్తకం రాశాను, మేడం గారు కొంత ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు. కాకినాడ history was completely written and it was documented. Yes, 23-28 structures are there. Temples, mosques, what you call churches and colleges, medical college, engineering college, beer college, everything was completely described. It was printed in color and ₹1,00,000 మన సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇచ్చారు దానికి. రిలయన్స్ తరఫున రిలయన్స్ నుంచి డబ్బు ఇచ్చారు. 2 లక్షలు కావాల్సి వచ్చింది. 1 lakh was given by Reliance company and the other amount was adjusted by others. Kakinada Smart City Corporation, Municipal Corporation and everything. And it was opened by the present collector garu in the last year. పుస్తకాలన్నీ ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉన్నాయి. And some of the copies we have given to the schools. But of course, since 1 year I am not staying here. Mostly I am staying in Hyderabad because of family, etc. So therefore, the copies could not be given to the institutions. Anyway, copies are available. And regarding this Kakinada old structures, etc. మీరు అడ్డొస్తున్నాను. శేషకుమారి గారు ఎడిట్ చేసినటువంటి బుక్ అది. ఆవిడ చేతుల ద్వారానే ఆవిడదే కంప్లీట్ గా వర్క్ అది. కాకినాడ బుక్ టైటిల్ ఏంటంటే కాకినాడ ఫుట్ ప్రింట్స్. కాకినాడ ఫుట్ ప్రింట్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. నేను టిక్కుకి చెప్పి మా కాలేజీ 75 years అయిన సందర్భంగా ప్లాటినం జూబ్లీ సావెనర్ తీసుకొచ్చామండి. చాలా బాగా తీసుకొచ్చాం. అందులో ఒక 3 pages ఈ బుక్ లో ఉన్నటువంటి కాకినాడ ఫుట్ ప్రింట్స్ లో ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవన్నీ కూడా ఇందులో తీస్తాడు. In that way, map was published. In 2016, actually, Kakinada map was heritage walk was published. 3 heritage walks are there actually. It was opened by the collector, and the walk was started from JNTU itself, from JNTU main building. It has center, etc. Last year also we have conducted heritage cycling from Vivekananda Park. Actually, we have gone up to Shivalayam temple only on cycle actually. Most of the persons, hundreds of cyclists have come. We have conducted a high cycling and returned back to PR College and as well as to the Vivekananda Park also. Anyway, some of the very good activities are going on through INTAC. Actually, INTAC is conducted mostly to the school students only, but we can conduct activities even to the college students also. Once it was conducted, some 5 to 6 years back we have conducted. From there, of course, we could not conduct. Anyway, this is about just a short information. Yes. Okay. My contact number is VVL Murthy, convener 9640601036. Yes, I will repeat. 9640601036. Murthy, convener. Anyway, yes, 1 minute, sir. Anuradha Reddy గారు లాస్ట్ టైం ఒకసారి వచ్చారు. ఒక కన్వీనర్స్ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు కలెక్టర్ గారు వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు మీటింగ్ అంతా అయిపోయింది. ఆవిడ ఏంటంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే కాకినాడలో ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా స్టడీ చేసి వచ్చేసారండి. Anuradha Reddy గారు వచ్చి మూర్తి గారు కంప్లీట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు సీ ద జాన్ మెక్లరెన్స్ టూమ్ అన్నారు. ఆశ్చర్యపోయాను నేనైతే. జాన్ మెక్లరెన్ స్కూల్ ఉంది. ఆయన జాన్ మెక్లరెన్ అసలు ఎవరు ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియదు. మెక్లరెన్ స్కూల్ అనుకుంటుంటాం కరెక్టే. Even engineering college students do not know the history of this engineering college. 1946 వైజాగపట్నం అని ఉంటుంది. చెప్పారు ఇందాక ఆల్రెడీ. వైజాగపట్నం అని ఎందుకు వచ్చిందంటే విశాఖపట్నం కోసం డిజైన్ చేసినటువంటిది. అందాక టెంపరీగా పెట్టారు ఇక్కడ. ఆ టెంపరీగా పెట్టిన తర్వాత సంవత్సరం పోయిన తర్వాత మళ్ళీ వైజాగ్కి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది కాలేజ్. అప్పుడు మన శేషకుమారి గారు తాతగారు వాళ్ళందరూ ట్రై చేయడం వలన కాలేజ్ ఇక్కడ ఉండిపోయిందండి. అందుకనే వైజాగపట్నం అని ఉండిపోయిందండి. ఆ స్టోన్ అలా ఉండిపోయింది. జీవో వాజ్ మేడ్. మెడ్రాస్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు
జీవో తయారు చేసి ఈ కాలేజీని ఇక్కడ పెట్టారు. అలాగే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఓల్డ్ ఆర్ఫనేజ్ అండి ఇది. 1913 వరకు, 1959 వరకు హాస్టల్, స్టూడెంట్స్ కోసం హాస్టల్ అనమాట అదంతా. అది కాస్త మెడికల్ కాలేజ్ అయిపోయింది. వండర్ఫుల్ హిస్టరీ. ఇట్ వాజ్ ఆల్ రిటన్ ఇన్. అయితే జాన్ మెక్లెరిన్ అంటే అసలు ఎవరికి తెలియదు, కానీ మేడం గారు కలిసి వచ్చి లేదు టూమ్ ఉన్నది యాక్చువల్గా అక్కడ జగన్నాథ్పూర్లో, ఐ వాంట్ టు సీ దట్. ఎస్, నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను తీసుకెళ్ళాను. వెళ్ళిపోతే అక్కడ జాన్ మెక్లెరిన్ టూమ్ ఉంది, ఆయన వైఫ్ టూమ్ ఉందండి డైరెక్ట్గా అక్కడ. ఆ టూమ్ మొత్తం శ్మశానం అంతా తిరిగాం, అన్ని పేర్లు చూసుకుని వచ్చారు. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే అంతలా చూసుకుని వచ్చారు. ఓకే, ఆయన చెప్పబోయే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఆయన చెప్పబోయే లాస్ట్ పాయింట్ నేను చెప్తా. అదేంటంటే ఈ కాకినాడ ఫుట్ ప్రింట్స్ లో కూడా ఉంది సార్ ఆ ఫోటోగ్రాఫ్, మా దాంట్లో కూడా ఉంది. మన జేఎన్టీయూ కాకినాడ స్టాచ్యూ, గాంధీ స్టాచ్యూ ఎదురుకుండా ఒక 250 years ఓల్డ్ ట్రీ ఒకటి ఉందండి, చాలా పెద్ద ట్రీ. దాన్ని చాలా, మా మ్యాగజైన్ లోనూ ఉందండి, ఫుట్ ప్రింట్స్ లో కూడా ఉందండి. ఈ మధ్య ఫ్యూ మంత్స్ బిఫోర్ చాలా నిర్దాక్షిణ్యంగా దాన్ని సమూలంగా నరికేశారండి. ఒక 2 days కష్టపడి నరికేశారు దాన్ని. సో నిజంగా ఇవన్నీ మనం ఏం చేయలేకపోతున్నామా, చెప్పడానికే పరిమితం అవుతుంది, కానీ యాక్చువల్గా చేయలేకపోతున్నాం అనే ఫీలింగ్ ఉంది. కానీ ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ సారీ థింగ్. ఈ సందర్భంగా ఒక గొప్ప విషయం చెప్తాము. మనందరం కూడా జేఎన్టీ యూనివర్సిటీ గురించి గర్వపడాలి. అదేంటంటే 2.5 centimeter పెరుగుతుంది చెట్టు ఒక ఏడాది. 2.5 centimeter పెరుగుతుంది దాని డయామీటర్. దాన్ని బట్టి మనం ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. 75 years ఏజ్ కనుక చెట్టు ఏజ్ కనుక దాటితే దాన్ని హెరిటేజ్ ట్రీగా గుర్తించి అలాంటి చెట్లకి ఈ యూనివర్సిటీ ఏడాదికి 2500 rupees ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ అని చెప్పి ఇస్తుంది యూనివర్సిటీ. అంటే మనకి సంబంధించిన 11 districts లో ఇప్పుడు జేఎన్టీయూ కాకినాడ ఉంది సార్. ఇంతకు ముందు విజయనగరం దీనికి కూడా ఉండగానే అప్లై చేసామండి. ఇది ఈ మొత్తం అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ లోనూ ఉన్నటువంటి ఏ కాలేజ్ లో అయినా సరే, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఒక 180 centimeter అనుకోండి, 1.8 meter డయామీటర్ దాటినటువంటి చెట్టు కనుకుంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ కి మేము 2500 rupees పెన్షన్ ఇస్తామండి, ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్. అంటే దిస్ ఇస్ 1000 యూనివర్సిటీస్ లో ఈ ఒక్క యూనివర్సిటీలోనే అలాంటి ప్రొవిజన్. వరల్డ్ లో కూడా ఎక్కడ ఉందో మరి నాకైతే తెలియదు. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టచ్చు. ఇంకా ఐ రిక్వెస్ట్, చాలా అద్భుతంగా చాలా బాగా జరిగింది. మీకు చాలా మంచి ఇన్స్పిరేషన్ కావాలి. నిజంగా అన్ని దేశాలు అవి తిరగడం అంటే నాకే చాలా జలసీగా ఉంది. అసలు జడలేని అమ్మాయి ఉండదు, కానీ జడలేని అమ్మాయి ఉండొచ్చు, కానీ జలసీ లేని అమ్మాయి లేదంటారు. అసలు ఆవిడ చూస్తే ఏ అమ్మాయి అయినా కదా, అబ్బాయిలు కూడా జలసీ ఫీల్ అయిపోతున్నాం మేము అన్ని దేశాలు అంతలా తిరిగితే. సాంస్క్రిట్ లో పాయింట్ చెప్తారు, భ్రమణ సంపూజ్యతే రాజాహ భ్రమణ సంపూజ్యతే విప్రహ అని. అంటే ఒక మనిషి బాగా రాణించాలి, మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదించాలి అంటే భ్రమణ అంటే రకరకాల ప్లేసెస్, రకరకాల కల్చర్స్, రకరకాల లాంగ్వేజెస్, ఈ ఏరియాలన్నీ తిరుగుతూ ఉంటే మనకి ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఎబిలిటీ పెరిగిపోతుంది అనమాట. ప్రతిదాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలం. సో అలాగా అన్ని దేశాలు తిరిగారు కాబట్టి అంత చక్కగా, అంత కాన్ఫిడెంట్ గా, అంత సింపుల్ గా కూడా ఉండగలిగారు. సింప్లిసిటీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ జీనియస్ అంటారు. అసలు ఆమె చూస్తుంటే ఆ సింప్లిసిటీ, పక్కన సారు అంతే అంత సింపుల్ గా చూస్తుంటే, ఇవన్నీ జీనియస్ యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణం అనమాట. సో మనం మిగతా విషయాలు ఏవైనా సరే కాపీ కొట్టచ్చు, కానీ ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప విషయాలను ఈజీగా కాపీ కొట్టడం, బట్ మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ కళ్యాణ్ గారు టు ప్రపోజ్ ద ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. Before that, I request Tikkuji. Just a minute. Chandraniko Nulu Pogu. A small felicitation.
ఇది అయిన వెంటనే ఒక్క 2 నిమిషాలు కూర్చోండి. ఇది అయిన వెంటనే ఇక్కడే మనం కొన్ని గ్రూప్ ఫోటో, దాని తర్వాత మెగా గ్రూప్ ఫోటో బయట తీసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా ఒక 30 మెంబర్స్ దాకా గ్రూప్ ఫోటో వస్తుంది, చాలా బాగా వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ బ్యానర్ తో. సార్ వెయిట్ చేయండి. ఈరోజు లక్కరాజు శేషకుమారి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ లెక్చర్ సెకండ్ ఇన్ ద సిరీస్ కి ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ జేఎన్టీయూ కాకినాడ. ఈ లెక్చర్కి అటెండ్ అయిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలండి. ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ జేఎన్టీయూ కాకినాడ ఆయన ఈ సెషన్కి వచ్చి వెళ్ళారు, ఆయనకి ధన్యవాదాలు. డాక్టర్ మురళీకృష్ణ గారు ఫర్ కండక్టింగ్ ద ఈవెంట్ ఇన్ అ వెరీ కార్డియల్ మేనర్. I thank the management and staff of JNTU Kakinada for providing such nice amenities for the series of lectures that the Lakkaraju Foundation holds in association with JNTU Kakinada. And I thank John Uday, CEO of Lakkaraju Foundation, for John, can you come on stage? For taking the pains in organizing this lecture. I would like to thank Shri M.M. Pallamraj Garu, former Minister, Government of India, for gracing this event. I would also like to thank the family of late Srimati Lakkaraju Seshakumari Garu for taking all the pains in organizing this lecture. The elite public of Kakinada, Rotarians of Kakinada, Vakalaka Ramakrishna Garu, Intact Murthy Garu, and then last but not Kite, Pragati, Aditya, Women's Engineering Colleges, students and staff. All the students who are leaving, please have your snacks and go. Bhai refreshments unnai teeskuni vellanడి. And if you want a photograph, wait. Staff of Lakkaraju Foundation, B.S. Lakshmi Women's Degree College, Kakinada. Last but not the least, ఈ సెషన్ ఇంత లైవ్లీగా హ్యాండిల్ చేసి అందరినీ ఉత్తేజపరిచినటువంటి శ్రీమతి అనురాధ రెడ్డి గారు, మీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఎవరైనా ఒక గ్రూప్ రండి, ముందు ఫాస్ట్ ఇక్కడ నిలబడండి. ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే స్టేజ్ ఎక్కండి, పైకి కొంతమంది పైకి కూడా వచ్చేయచ్చు. ప్లీజ్ కమ్ హియర్ సార్, కైండ్లీ సార్, కైండ్లీ సార్. గ్రూప్ బాబు టిక్కుజీ, కళ్యాణ్జీ, బాబు నువ్వు రామ్మా. నువ్వు అమ్మాయిల కన్నా ఎక్కువ సిగ్గుపడుతున్నాండి బాబు. ఏం ప్రసాద్ నిలబడితే వాళ్ళు ఇలా నిలబడతారు. ఓ టిక్కుజీ ఫాస్ట్ కదా. కళ్యాణ్జీ ఇలా నిలబడండి, కొంతమంది ఇలా నిలబడి రావు. మీరు ముందు ఒక రౌండ్ మీరు వచ్చేయండి, ఇక్కడ కిందకు వచ్చేయండి. చాలా బాగా పడుతున్నారు. నాకు వచ్చేది సరిపోదు ఫ్రేమ్ రావాలా లేకపోయినా వాళ్ళకి నట్టు కదా. మనం అసలు లైవ్ లో వెళ్తుంది కాబట్టి మీరు కంపల్సరీ ఉండాలి. ప్రసాద్ ఉంచిన కెమెరా కెమెరా పైకి తీసే స్టాండ్ తీసేస్తా. మీరు వెళ్ళాలంటే అట్టించి చెప్పండి బాబు. కమా
అలా తీసామంటే మొబైల్ సార్ రెడీ సార్. సార్ మీరు ముందుకు వచ్చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బాబు. ఇంకొక కాలేజ్ వాళ్ళు, ఒక కాలేజ్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చాను ఫాస్ట్ గా. కొంతమంది పైకి ఎక్కండి, కొంతమంది కింద నిలబడండి. వెరీ క్విక్, చాలా స్మార్ట్ ఉండాలి. పైకి ఎక్కండి హైగా. ఇఫ్ యూ ఫాస్ట్ గా రా అమ్మా. అదో వెరీ క్విక్. అందరూ కూర్చోండి, హాయ్ అలా కూర్చోండి. పడతారా అంతమంది? ఓకే, మిగిలిన వాళ్ళు నెక్స్ట్ గ్రూప్ లో వదిలి. నెక్స్ట్ గ్రూప్. సార్ 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 రెడీ సార్. వెనక్కి రండి, కొద్దిగా వెనక్కి రండి. ఇంకా ఉన్నారు ఫ్రేమ్. గారు కూర్చుని పోండి సార్. వెనక్కి రండి. క్లాస్లోకి వచ్చేస్తున్నాను. కొట్టండి 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 కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వెరీ క్విక్. శారదా విద్యాలయం స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ రండి. శారదా విద్యాలయం సంక్రాంతి ఫౌండేషన్ Speaker Minister of Ophthalmology staff and students, please come forward. Staff of Speaker Minister of Ophthalmology, DOA students and students from Sharda Vidyalayam and their faculty, please come forward. Ekochan kontamandi. రాని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఇంకా లేరండి. శారదా విద్యాలయం వీళ్ళు ఆపేస్తే సరిపోతుంది. ఎక్కుతున్నారు. నీకు ఏముందంటే క్లోజ్ చేస్తారు. కానీ బిల్లు మాత్రం ఎంత దాకా తెలీదు. చాలా మంది అక్కడ ఉండిపోయారు. ఈ వీళ్ళకన్నా తీసుకోదు, వాళ్ళకన్నా తీసుకోదు. తెలియాలి కదా మనకి చెప్పకుండా. మనం అక్కడ ప్లేస్ లేదు. మీరు అనుకొచ్చాను చూసిన తర్వాత స్పీడ్గా తీసుకుని అనుకొచ్చాను. ఆ బయట రిఫ్రెష్మెంట్ ఆగిపోయారేమో. నేను అనుకోండి అడ్డొచ్చానా. రోజులండి పైనుంచి తీసేస్తాను. ఏం చేస్తాను, అక్కడ అంటున్నా కదా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఎవరున్నారు? మీది అయిపోయింది, మీ కాలేజ్ అయిపోయింది. మీతో కూడా ఫోటో లేదండి, ఒక కాలేజ్ కోటి అంతే. ఎవరు వస్తే వాళ్ళు అయిపోయారు. క్లోజ్. నో ఫోటో. సౌండ్ వచ్చేస్తుంది. బాగా
తీసాను సెర్చ్ చేశాను. ఓకే ఆడియో లైవ్ ఇంకేం లేవా అది ఓకే పేషెన్స్ ఇస్ బిటర్ ఇట్స్ ఫ్రూట్ ఇస్ స్వీట్ అంటారు. లేడీస్ వెయిట్ చేసినప్పుడు మీరు ఒకసారి వచ్చేసండి స్టేజ్ మరి క్లోజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ విత్ సార్ అండ్ మేడం. Ready, please. Madam, ready, madam? Madam, ready, please. Ready, sir.